So good afternoon, everyone, and welcome to this very special interactive session with Mr. Rajiva Sinha. On behalf of the Chamber of Commerce, it is my pleasure to host this session, which I'm sure we will all, it will prove to be of great benefit to all of us. Friends, we have all gathered here as partners who will shape a brighter tomorrow for our state in our battle against the ongoing pandemic, as well as our efforts towards a more vibrant Bengal, in our collective vision to take our state to newer heights of growth and development. Today, Bengal is the sixth largest economy in India. The GSDP growth growing at a CAGR of over 10% over the last decade. West Bengal is also the state with a vibrant industrial base. West Bengal has its own merit achieved industrial developments during the last decade, especially with MSMEs, as West Bengal has the second largest MSME base, 14% of all MSMEs in India. Therefore, for an industrial development plan of West Bengal, the focus must be on strengthening its MSME base, and that too in the critical sectors of traditional industries. The state government has been actively announcing several initiatives for MSMEs in the state. During the last 3 years, the government has offered an aid of in INR 2 lakh crore, 13,000 to MSMEs in times of crisis. Besides this, the state government has also implemented Shri scheme to help MSMEs directly. The scheme works to extend fiscal incentives to encourage entrepreneurs to set up MSME enterprises and create a sustainable ecosystem in the MSME sector. Development of MSMEs cannot be done in isolation, given the obvious challenges of scaling up. It is well recognized that MSME developments are best done in clusters, and the state of West Bengal has been pursuing the time-tested policy of developing designated industrial parks for promotion of industrialization in the state. The state presently has some well-developed industrial parks which can form the launchpad for the next wave of industrial surge in the state. Recently, the government of West Bengal has announced the West Bengal Incentive Scheme 2020 for approved industrial parks for MSMEs as well. West Bengal government has announced to incentivize the setting up of power mills to boost textile manufacturing in the state. The state government has decided to provide fiscal support for installation of new age power looms to boost production and improve the quality of the products. Initiatives like this will go on a long way in modernizing the existing MSME sector in the state. We start the new year with newfound optimism and determination of reverting this ongoing cycle of crisis and slowdown despite all the challenges. This is time to bounce back, and we as representative of industry are here to join forces with the able administration to chart a roadmap for the economic vibrancy of West Bengal. We celebrate these shared sentiments with the unveiling of the theme of the year, Bouncing Back, by none other than Shri Rajiva Sinha, Chairman WBIDC, who is here to address us. Shri Sinha does not need any formal introduction. He has been an old and reliable hand in the state administration for years and has been the erstwhile Chief Secretary of West Bengal. In his present avatar, Shri Sinha has been instrumental in initiating several industry-specific programs under WBIDC. Sir, we look forward to your wisdom and guidance on the way forward for West Bengal. But sir, before that, if you can kindly unveil this year's. I just have to remove this. Yes. Just remove the cloth. Thank you. Yes. Welcome to Merchant Chamber of Commerce. It's our great pleasure
that Mr. Rajiv Sinha ji has come here, and it's our great pleasure for our West Bengal also that under his guidance, West Bengal has grown tremendous growth in industrial sector. I can give my example of Shyam Steel Industries that we have last 6 months before, we have approached to him for some industrial land in Purlia, Raghunathpur, and he has given a very long-term vision to us. He has shows the great path ahead, and then all types of he has given all types of help to develop the industry. And we have the lots of issues previously in our existing plants in Meiji also. That is also sorted out. We have got the land within 3 months only, sir. Within 3 months of its of Mr. Rajiv Sinha ji, and 600 acres of land we have got with the help of Mr. Rajiv Sinha ji, and really appreciate him with the great efforts he has done for us. Thanks you, sir. मैं ये बोल सकता हूं कि under the leadership and guidance of Rajiv Sinha ji, West Bengal can reach a new level. So I congratulate him, and I also give thanks to on behalf of Shyam Steel and as a Senior Vice President of Merchant Chamber of Commerce and all our members that he will be ready every time for us for industrial growth in the West Bengal. Thank you, sir. Good afternoon, Rajiv ji. It goes without saying that last few years we have seen a tremendous growth in Bengal. I have been born and brought up in Bengal, and I've seen that in last 10 years the growth has been in a different phase, which was there say previous to 20-30 years. And I believe that BGBS you are the instrumental person in organizing BGBS, which has really become so successful. Though we could not do it for last 2 years, but I think this year we are again coming back. And I've seen at times that your approach is so practical and it's so straightforward. There's no diplomatic words to it. What you can give, you are very clear you can give. What you cannot, you are very clear. So business person now are not left in ambiguity in Bengal. We know that this is what we can get and this is how we can do. And the best part of your thing is that you are so approachable that anybody can approach to you and they can actually get what is legitimate and what is required to be done for the development of industries in Bengal. So without mincing much words, I'll ask, and in fact we are all waiting for you to give highlight on what is the further development and what we are supposed to do in future. What is our responsibility? Because it is not always the government has to do something. I always believe it is a partnership, and we also have to come forward to make Bengal a better place in terms of industrial growth. Thank you. Thank you very much, Namit, Lalit, and Rishabh, and all of you who are present here, and those who are on the virtual mode. I am really thankful to MCC. I am really thankful to MCC that they have organized this event, even when we are seeing a huge surge in the number of cases, and that's why physical meetings are not possible. But this hybrid mode will help us exchange views, because these are times of also of depression. People feel depressed sitting alone at home. In these times, you feel very encouraged if you get to talk to others. It's not about talking to ABC, it's about talking to anybody. So coming out of house, talking to people, even on virtual platforms, it encourages you to move ahead and to fight the crisis that all of us are going through. I'm also very happy because what Namit said, that this is a partnership between government and industry. It's not about what government is doing and what industry is doing. It's all about what we are doing collectively. I remember having visited this place about 7-8 years back, when I had to
plead with members present here that don't treat me as somebody who is standing in Katgoda and you are firing shots on me, because ultimately I am your representative. I was then Roy, Principal Secretary MSME. Yes. So I told them that it is a partnership, because who represents industry in the government? It's the Secretary of the department, Industry Department, Food Processing, MSME. We are representatives of the industry in the government. And if our interaction is, hindered by any kind of attack and counter-attack and criticism, then obviously the voice of industry will not reach Namarmo. I remember those days we used to sit in writers. So I said that, who is your flag bearer in writers? So why are you fighting with me? Let's be friends. So if you tell me something that is government is not doing, nothing is happening, then we'll also start saying that industry is not doing anything, industry is, কারচুপি করছে, ট্যাক্স জন্য এটা ওটা, একটা বিচ্ছিরি নেগেটিভ পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আজকে আমরা যেখানে পৌঁছেছি সেখানে আমরা দেখছি যে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ এমসিসি বলছেন যে ইট ইজ অ্যাবাউট পার্টনারশিপ। So I'm very happy that this change is happening or may have happened at certain levels. One correction to Lalit and one correction to Namit. That please don't say that it was done because of Rajiv Sinha. I am just a person. It is done by the government. It is done by the institution. So if you have to be thankful to anybody for your land allotment or for your positive experience, you should be thankful to the government or to WBIDC in particular. I'm just there to streamline the processes. What I have done in the last 1 year is to completely make entire system online. So even today, sitting here, you can make an application for any land that you want. And it is not choosing a land in the absence of any information. You can see your land. It is completely GIS mapped. You can see which other industries are there. There are issues with regard to some astrological things like Vastu and other things which some of the industry people follow. So you can see how is the location, how far are you from the highway, how is the drainage system, everything is available there. There was an issue with people going to Raghunathpur that perhaps DVC power charges are lesser than the SEDCL. But we have again entered in the last 1 year into an agreement with WBSEDCL that wherever there is an option of DVC power and SEDCL power, SEDCL will match the rates of DVC for industries set up in our park. So anybody coming to Raghunathpur or Panagarh, where we have both DVC and SEDCL supply, you will be entitled to get your power charges paid at the rate at which DVC or whichever is lower. Let me put it this way. So that was something which people going to Raghunathpur and coming to Panagarh were worried about. In fact, this was an issue which was raised by one of the leading industrialists of Bengal, whose factory got inaugurated by Honorable CM about 5-6 months back. So there also this issue was discussed and we made it very clear. So in terms of changes, I would say Shilposati, majority of you people have not visited, have not used it, because so far it has been set up. It was set up on 1st January. It started functioning on 1st January 2020. So we have covered 1 year of functioning, and we have been contacted by 5,020 people. And we have tried to answer their queries. We have tried to help them out. So they have availed the services of Shilposati. But our Shilposati is still suffering from a minor problem, which is about software. The software upgradation work is going on, and it is expected that in 3 months' time, from Shilposati portal, you will be able to access any government portal which is concerned with industry. We are developing a common application form, CAF. It's a universal word. It's a term used worldwide. Common application form means that you put in your name, address, and other details, and you
just write there which kind of industry you want to set up, and the application form itself will start telling you which are the permissions that you required, or which are the agencies where you need to apply. So you don't even have to bother that whether I have applied for every license or applied for every no objection or not. So this was supposed to have been done by 31st December, the common application form and full software development. But because of this sudden development of COVID, again, everything has got postponed. So we are expecting that within 3 months, we are targeting 31st March. Let's see whether we can achieve that. So then Shilpo Sathi will be a single window application gateway. As on now, it is single window services for assistance, help desk. But it will be soon converted into single window application gateway for all the industries, MSME, tourism, hospitality, everything. We don't distinguish between industry because many of you would not know that WBIDC has been created for promotion of industry in the state. So it does not say which industry. So general feeling is that WBIDC works for large industry, so and SIDC works for a small industry. It's not like that. WBIDC works for all the industries in the state. So anybody seeking any assistance, any guidance is most welcome to visit WBIDC and seek assistance. I agree with Namit on one point that yes, we have made ourselves accessible to everyone. I don't think that in the last 6-7 months I have been asked for my visiting card, my business card, because business card gives you only two information. One is my phone number, which is universally known, and I don't have multiple numbers, official number, private number. I have only one number, last 20 years. And my mail ID is also known to everybody, rajivasina@gmail.com, simplest, my name and gmail.com. Only thing is that my father, while writing my name, has added an A in the school admission register. Now he had his own logic of spelling because he was a professor, very renowned one. So he said that the correct spelling is with an A. Later on, my highly knowledgeable friend, Alapan Bandyopadhyay, actually verified it. He said, yes, this should be the application. ও কিছু বাংলাতে আমাকে বুঝালো, অতটা আমি বুঝলাম না, যে হালান্ত আছে, জ্বলন্ত আছে, ওটা না হলে এটা না দিলে ওটা কমপ্লিট হচ্ছে না, যদি তুমি এ না লিখো তাহলে তোমার নাম রাজীব হয়ে যাবে, রাজীব হবে না. So that's the only confusion. And if you don't put an A, the mail goes to somebody, poor fellow in Lucknow, who will write to me. I don't know him. He has given me 100 mails saying that, boss, either you change your name or I change my name. Because I keep getting mails from people, So initially he was very furious in 2005, 6, 7. I don't remember. But then gradually he looked at the content of the mail and he realized that this is a government and business transaction. So थोड़ा शांत हो गया बाद में, बड़ा दुखी रहता था. I don't know. His name is Rajiv Sinha and his mail is rajivsinha@gmail.com. So that was about general things that you people. I thought that I should in my opening remarks I will share with you. I congratulate MCC to start with this very interesting and dynamic theme of bouncing back. So it's good. I mean, we all need to bounce back, but you can bouncing back and growing together, is something more which describes it more. So while you have this logo and while you have this theme, you have to have a small description below it as to what does it mean. Yes. So basically it's growing together, and the current crisis has taught us amongst many other things, the need and inevitability of connectivity. This is very, very interesting learning from this. This is the connectivity is inevitable. আমাদেরকে একের অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই হবে, মানে কোনো উপায় নেই, সে ভার্চুয়ালি রাখি যেভাবে রাখি, এন্ড কালেকটিভলি আমরা গ্রো করতে পারি. আপনারা দেখেছেন বেঙ্গল তো এর জন্য সারা পৃথিবীতে সবাই জানে that how harmonious and good society Bengal has. আমি কোভিড যখন ম্যানেজ করতাম আমি দেখতাম
পাড়ায় পাড়ায় সেখানে লোকেরা ওষুধ দিয়ে দিচ্ছে, বুড়ো যদি আছে অথবা বয়স্ক লোকেরা আছে তাদের রেশন এনে দিচ্ছে, তাদের সব রকম ব্যবস্থা করে দিয়ে, এমনকি ডায়াবেটিসের অসুখ খারাপ হচ্ছিল যখন আমফান এসেছিল তখন ওই ওষুধটা নিয়ে গিয়ে নিজে ফ্রিজে রেখেছিল আর বলেছিল যে যখন দরকার হবে কাকিমা আমাকে বলবেন, আমি এসে দিয়ে যাব, যেহেতু ওখানে বিদ্যুৎ সাপ্লাই ব্যাহত হয়েছিল। So this is where Bengal has always been known for this connectedness. Now it is more relevant in the current world that we should stay connected. The other thing that this pandemic has taught us is the value of supply chain. It's an immensely important thing that has emerged worldwide, that closer to the consumption point, better. So if something is being manufactured in Germany or something is being manufactured in, let's say, China or some other place, what has happened that manufacturing হয়েছে, consumption জন্য অর্ডারও এখান থেকে গেছে কিন্তু সাপ্লাই হচ্ছে না। So I have had discussion with many top manufacturers and all of them are saying that we are taking our manufacturing and assembly facilities as close to the consumption center as possible. And Bengal today presents the most lucrative consumption center in the country, because we have not only Bengal, we have 30% of the population of India in this part of the country, where Bengal is or Calcutta-based industry or Calcutta-based traders are the biggest suppliers. So that's why connectivity, connectedness, and then supply chain shortening, decentralization of supply chain, these are new lessons and new ways of doing business. Another thing is this disruptive technology called e-commerce. Now, what is the competition today? Most of you are younger than me, I am sure, in this room. You people are more into internet and tech savvy. This whole business of e-commerce is not about cost anymore, because Amazon and Flipkart and whatever, I don't know many names, cost wise they are all similar. The fight is on time, how fast you can deliver. So now these big e-commerce companies are saying that whatever you order, will deliver it to you in 24 hours. Now let's say if something has to come from Paris, you have ordered for a dress, it has to come from Paris. It is impossible to reach it to you in 24 hours. So what is the solution? They will have to have their warehousing facility here. So that takes us to another emerging area in Bengal, because we cater to Northeast and some other neighboring countries also, is the warehousing and logistics sector. It is going to be very, very important. With Tajpur, which we are quite hopeful that by 31st our bids will be dropped. We expect that in a couple of months, if everything goes fine, Tajpur port work order can be given. Another 3 years and Tajpur port is functional. It can start with lower capacity, and then it will go up to 50 million tons, which is the stated capacity. It may go beyond that also. Now, obviously, Tajpur will change many things. Today, Lalit is here. He is getting a lot of items, importing a lot of items, and he has to go to Dhamra or he has to wait at Haldia, long waiting hours. But Tajpur will first and foremost benefit the steel industry. I am sure you will appreciate that. Yes. The iron and steel industry will be highly benefited. Kuchina used to depend on China for a lot of its, so your import will become easier. And also, you have also realized that, it is better to have some manufacturing setup in Bengal. And I am told that you are doing it. So every crisis has inbuilt into it an opportunity.
Now, what we have to see is that where is the opportunity, and that is why this interaction is important. My experience will help you, your experience will help me, and we can be, it is what is called cross learning. Through this cross learning, we can enrich each other's knowledge and identify new avenues of doing business. Many people come to me asking me as to, sir, आपको तो पता होगा क्या अच्छा बिजनेस है आजकल, बताइए क्या करे. Now, I am not a businessman. How would I know kya acha kya bura? I said, I read the same media which you read. I see the same television which you see. So your knowledge is my knowledge. How can I have a special knowledge? But what I just said now are the broad macro scenario. And in this macro scenario, industry will fill up the micro slots. So you have to identify where your business interest lies and what best can you do. So this is broadly about industrial scenario, and in West Bengal specifically, yes, we have a MSME incentive scheme and MSME threshold. I am sure you people know that up to 1 crore rupee plant and machinery is micro, up to 10 crore rupee plant and machinery is small, and up to 50 crore rupees plant and machinery is medium. And a large number of industries get covered under this category, MSME. There is another parameter of turnover, but that is not a criteria. That is for exclusion. That if your investment is 50 crores, you are a medium industry, but if your turnover crosses 250 crore, you cease to be medium. So don't get confused with turnover. It's only about investment. 1 crore, 10 crore, 50 crore. And within 50 crore, you can get a decent, industry setup, which in today's world, where we see that very large industries are very few, and the ones which are thriving are the smaller industries feeding the larger industries. So choice is yours. I mean, either you can keep cribbing that we do not have very large industries, or you can capitalize on the opportunity of ancillarization, clusterization, coming together and, creating a hub. You see, I don't see anybody here from textile sector. I know inside out of textile and industry here in Bengal, what happened and what did not happen. See, the Tirupur was the worst location for setting up a textile industry. Because one of the foremost requirement of a textile garment industry is water. It was not there. Everybody knows Tamil Nadu has shortage of water. Even today, water is not supplied 24/7 even in city of Chennai. But still they went there. There was no workforce. They took the entire workforce from Bengal. There was power shortage. They drew power from hundreds of kilometers away, but still they set it up there. That was because of the fact that they were together. If 1, 2, 3 people would have wanted to do it, it wouldn't have happened. The entire hosiery sector and the entire apparel sector came together. That lock, stock and barrel, we will move out of this place because this place is full of Ashanti. Lockdown তখন খুব হতো 84-85 এরা মুভ আউট করেছিল, তখন এক টানা 3 মাস 4 মাস সব ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিয়েছিল ওয়ার্কাররা, ওরা চলে গেল. Now gradually they are coming back. The Jagdishpur Hosiery Park, which is quite a big park, which is 120-acre park, সেখানে majority of them have set up their additional units, and gradually আমার মনে হচ্ছে যে 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে Bengal will get back to its glorious past of textile industry. So what I wanted to convey is the need to come together. We all of us have visited China, those who are in industry. Streets after streets, you will find only the furnitures. Whole town is selling only glasswares. One full city is only selling electronic items.
So that is why you go there, stay there, and there are hotels there, there are good places, places of entertainment. You stay there for 2-3 days, do your shopping, come back. And this economy of a scale is available only when you are together. So I'll request MCC to focus on identifying such clusters, promoting them, and getting in touch with government, MSME department, ICE department, WBIDC, SIDC, whichever agency you identify to be appropriate, and take help in setting up large clusters, which can become hub of getting a particular product. So this was broadly, I would say, in addition to this, the scheme of approved industrial park, which is a private industrial park set up with government approval, is a very lucrative scheme. If anybody has any question about that, I will address that also. On MCC's role specifically, I am told that you guys set up this MSME help desk, and it is working. I was told by very good. Now today I am coming to you with a proposal, and I would request my press colleagues to highlight this issue, which has been not highlighted in West Bengal so far. This is the issue of intellectual property right, IPR. IPR is something where we are still lagging behind. Now, what is IPR? আপনারা শুনেছেন trademark, আপনারা শুনেছেন brand, logo, এই যে MCC যে logo ব্যবহার করছে, that's their trademark. এটা আর কেউ ব্যবহার করতে পারে না. And intellectual property right is about the product, is about the technology, and is also about the process. So if, let's say, Namit, you are making your kitchenware in a particular way and you think nobody else is making it, then you should get it patented. You should apply for IPR, and all of us know that the Director General for Patents and Trademarks sits in Delhi, in Bombay. It comes under Ministry of Commerce and Industry. So please, I will request MCC to work on this. And Lalit, you being a very senior member, and Rishabh being an old, hand at MCC, if you guys, want any kind of assistance from government, we'll provide. The good news is that the MSME incentive scheme of West Bengal provides up to 5 lakh rupees for anything that you do with patenting. So the cost involved, if it is more than 5 lakhs, then up to 5 lakhs you'll get, which is basically the incentive says 50% of the cost that a MSME incurs on getting a patent or getting, a branding, এমনকি বারকোড জন্যও পাওয়া যায়. Now, interestingly, the West Bengal scheme also has one more thing, which is quality certification. तुम्हारा होगा ना quality certification, ISO 9000, 10,000, 14,000, ISO 14,000. Now ISO 14,000 लेने में you must have incurred some money. Yeah. You don't need it. Yeah, more than 10 lakhs. So straight away 5 lakhs would have been given by state government. Now this is a provision which was inserted in MSME incentive scheme in 2013, and I was there till 2018. I found that very few people were aware of it and very few people were seeking. Now, আপনি যে কোনো জায়গায় চলে যান, আপনি সাউথ চব্বিশ পরগনা চলে যান, মালদা চলে যান, আপনি নর্থ বেঙ্গল কোথাও চলে যান, আপনি দেখবেন যে ওখানে ছোট ছোট এন্টারপ্রেনিয়র আছে যারা খুব ভালো কাজ করছে, ওদের একটা আলাদা ভাবে কায়দা আছে, সেই কায়দা করে প্রোডাক্ট তৈরি করছে, ওই কায়দাটাকেই পেটেন্ট করাতে হবে. Now, the moment you get yourself patent, your property right, intellectual property right আপনার হয়ে গেল, suddenly your horizon of export expands. Your recognition, is easy. এটাকে বলে easy recall value. আপনি যখনই একটা পেপসি যদি ধরুন PE লেখা থাকলে আপনি বলে দেবেন এটা পেপসি লেখা আছে,
আধার ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু পি দেখলেই আপনি বলতে পারবেন এটা পেপসি লেখা। দিস ইজ মেমোরি রেকর্ড। আপনার প্রোডাক্ট যে আছে সে প্রোডাক্টের জন্য ইউ উইল গেট এ ব্র্যান্ড লয়্যালটি। উই ওয়ান্ট টু সি দিস। একটা এখানে ঘড়িয়াল থাকে না, লেকস্ট, আমি ঘড়িয়ালই বলি, হ্যাঁ, তো ঘড়িয়াল দেখলেই ওই 4,000 টাকা মাল 8,000 হয়ে যাচ্ছে, ওই ব্র্যান্ড। দ্যাট ইজ দ্য ব্র্যান্ড ভ্যালু অফ ব্র্যান্ডিং। সো আমাদের এমএসএমই একটু পিছিয়ে রয়েছে এই ব্যাপারে রাজ্যে। সো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট জন্য গভর্নমেন্ট সব রকম সাহায্য করবে। আমাদের ইনসেন্টিভ স্কিমে ইনসেন্টিভ প্রোভাইড করা হচ্ছে 50% অফ দ্য টোটাল এক্সপেন্ডিচার অর আপ টু 5 লাখ রুপিস। থার্ড জিনিস হচ্ছে যে আমাদের এমএসএমই ডিপার্টমেন্ট বলুন, অথবা রাজ্য সরকারের যে কোনো মানে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে রিলেটেড ডিপার্টমেন্ট আছে, we will provide all assistance to you. So I will request MCC to consider setting up a IPR facilitation center in this office. Absolutely. You see, you just need 1 or 2% to be here. And এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আছে, সে হচ্ছে আমি বললাম আইপিআর, আমি বললাম কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন। থার্ড জিনিস হচ্ছে যেটা হচ্ছে জিআই। নাও জিআই যদি আপনি করাতে পারে, সেম ওটা চেন্নাই যায়, এটা বম্বে যায়, এরকম আছে জিওগ্রাফিক ইন্ডিকেশন। নাও এটা যেটা আছে, দিস থিংস ভ্যালু ইউ উইল রিয়েলাইজ লেটার। আমাদের যে প্রাইভেট এমএসএমই আছে, এই তো বারে বারে আমি শুনছি 14% এমএসএমই আমাদের এখানে আছে, 136 লক্ষ লোক এমপ্লয়েড আছে, সেসব তো ভালো, কিন্তু 14% যেটা আছে, যদি ধরুন আমাদের 80 লক্ষ এমএসএমই আছে, 80 লক্ষর মধ্যে ক পার্সেন্ট আছে যারা আইপিআর নিয়েছে, ক পার্সেন্ট তারা আছে যারা ব্র্যান্ড নিয়েছে অথবা পেটেন্ট করেছে, অথবা নিজের যদি এই ধরনের কোনো প্রোডাক্ট থাকে, ন্যাচারাল প্রোডাক্ট অথবা এখানকার ইনহেরেন্ট প্রোডাক্ট, তাহলে জিআই করেছে। ইট ইজ টাইম দ্যাট উই ওয়েন্ট ফর ইট, বিকজ আমাদের কোম্পানিগুলোকে এস্টাবলিশ করতে হবে। শ্যাম স্টিল যে স্টিল বিক্রি করছেন, সেই স্টিল যদি আমি বিক্রি করি রাজীব স্টিল নামে, ও বিক্রি হবে না, বিকজ দ্য নেম সেলস। And the prowess of MSME will go up many times if our MSME sector goes for IPR and quality certification. আমরা যখন কিছু জানি না কোনো প্রোডাক্টের সম্পর্কে, তখন কি দেখি, আইএসআই মার্ক আছে কিনা, বিএসআই মার্ক আছে কিনা। তেমনি আমি কোনো প্রোডাক্ট কিনতে যাব, বায়ার কাছে আপনি বলতে পারেন this has been manufactured in a company which is ISO 14000 certified. Obviously quality নিয়ে কেউ ডাউট করবে না, কস্ট নিয়ে পোষালে কিনবে না পোষালে কিনবে না সেটা আলাদা কথা। So that's why it is very very important that a big thrust and bouncing back এর যে কম্পোনেন্ট গুলো থাকবে, তার মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট এটাও থাকা উচিত that it's time that our MSME sector goes for IPR and quality certification. এটা খুব কঠিন হবে না। There are agencies which will help you and we will also help you from WBIDC. আমি বলবো যে তোমরা একটা ওই MSME প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, উনি এখন কোভিড আক্রান্ত আছেন, আমার মনে হচ্ছে নেক্সট উইকে অফিস চলে আসবেন, একটা মিটিং ফিক্স করে tell him that you are going to do it and seek his blessings, and all industries that will go for it will be benefited collectively, individually. এক্সপোর্ট বাড়বে, আপনার ওই মার্কেটিং সেলস বাড়বে। সো ইট ক্যান ক্রিয়েট এ লট অফ গুড থিংস। অ্যান্ড ইন্টারেস্টিংলি ওই পেটেন্ট যেটা আছে সেটা আপনি বিক্রিও করতে পারেন, গিভিং এ কস্ট, চার্জিং ফর এ কস্ট। আমি যদি আইফোন ম্যানুফ্যাকচার করতে চাই, আমাকে অ্যাপল যদি পেটেন্ট দিয়ে দিচ্ছে, তো আমাকে হিউজ টাকা দিতে হবে অ্যাপলকে ওর জন্য। তো আমরা তো অ্যাপল মতন সোফিস্টিকেটেড জিনিসের কথা বলছি না, আমরা তো ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টের কথা বলছি। কাজে ইট উইল বি অলসো এ সোর্স অফ ইনকাম ফর দেম, যে আমরা পেটেন্ট পাচ্ছি ফ্রম এক্স কোম্পানি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আইআইটি খড়গপুর, আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অথবা এই ধরনের অর্গানাইজ CSIR, CGCRI যাদবপুরে রয়েছে, এরা সবাই নানা রকম টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছে।
And interestingly, এরা technology transfer free of cost করেন। They will give you technology free of cost. So adopt that technology. Foundry, বালি অনেক সৃষ্টি হয় ওখানে, বালি অনেক প্রয়োগ হয় ফাউন্ড্রিতে। ও বালি কি করবে ওরা বুঝতে পারে না। Now there are technologies to take care of that বালি. Now you develop this technology, get in touch with technical institution like IIT Kharagpur, দরকার হলে আমরা কানেক্ট করিয়ে দেব তোমাদের। আমি এখান থেকে IIT ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে দিতে পারি, তোমরা ওনাদের সঙ্গে কথা বলো that they should also provide you support and financial incentive আছে, and there is a huge long term benefit in going for IPR and quality certification. So এটা আমার সাজেশন রইল, আপনারা যদি গ্রহণ করেন আমি খুশি হব। আর আমরা আমাদের তরফ থেকে যা কিছু সাহায্য লাগবে সেটা আমরা করতে প্রস্তুত আছি। अब बोलने का तो कोई अंत नहीं, हम तो एनसाइक्लोपीडिया इंडस्ट्री के 10 साल का एक्सपीरियंस 10 घंटे तक बोल सकते हैं। सो नाउ आई रिक्वेस्ट पीपल ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म टू, इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, दे हैव एनी क्वेरी or they have any suggestion. Thank you, sir. We will definitely immediately work on the suggestion given by you. We understand the real importance of what you have suggested, and we assure you that very soon we'll request you again to come back to inaugurate the same IPR facilitation center that we're going to do over here. So thank you, sir, for your guidance and all the help and assistance that you have been always giving us. We have some people on the panel. So संजीव कोठारी क्या कर रहा है? Sanjeev ji, उनको बोलना होगा ना, अनम्यूट कर। सर गुड आफ्टरनून सर। अरे आप पार्कवा बनाइएगा कि नहीं, कि खाली ऐसे ही घुमाइएगा? सर पार्क बनाने में बहुत सारा कदम ऑलरेडी उठा लिया है और आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग को भी कोविड हो गया, पूरा फैमिली को। यही तो टाइम मिलेगा, कोई आपसे मिलेगा ही नहीं, आप घूमते रहिएगा। कब हुआ कोविड? हाँ जी, अभी जस्ट रिकवर किया। रिकवर कर गया तो आइए हमसे मिलिए नेक्स्ट वीक। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन सर ये जो आपने IPR और इसके लिए बोला, इट्स ए रियली वंडरफुल आई ओपनर। फॉर्चुनेटली सर, आई हैव बीन यूजिंग योर शिल्पसाथी with and helping many members out of Silpasati, and it has been a wonderful platform for getting every solution, right from, as you rightly pointed out, sir, even people who were not getting the trade licenses now are getting it in a very open manner and through online, and that is even the renewal is coming up online, which was a big problem otherwise. So it has been a really great platform, and people will, we are also propagating Silpasati. So I hope that people, the MSME units and all, will start using Silpasati more and more to get all the benefits. Very good, very good. Yogesh Gupta had a issue about the renewal of these quality certificates. In case of patenting, you get patent for 20 years, so there is no renewal involved. And in case of quality certification, is it annual renewal? yes. Okay, so that is not available as of now. Only the initial cost of quality certification is provided, but I am sure if there is a substantial number of industries which undergo this certification, and there is a group of people who want to ask the state, there is a group of people who approach the state government. I am sure the state government will consider this also. That's not an issue. There is no textile policy in this state. Somebody has mentioned. You see, textile. This is the issue which I have with understanding of many people. You see, any factory in which the investment is less than 50 crore rupees in plant and machinery falls under MSME, and you get MSME incentive. Even if there is a textile policy to that effect, it will be limited to 50 crores. Now, textile policy would have covered certain other areas also, larger industries like spinning mills and all, which are not covered as of now. So
but the state government has come up with a power loom policy, and I am sure there will be sectoral policies within the larger textile sector that the state government will be coming with. So I am sure the current ones which are below 50, which are within the threshold of MSME, any textile factory can avail of MSME incentive scheme, and the ones which are above that will have to wait for some time. Like I said, power loom sector incentive policy has been announced by government. Soon other sectors will be covered. Yes, somebody asked about Tajpur port. Mr. Pradhan. কৌশিক মানে এই সময় মানে কি ইলাবোরেট অন তাজপুর পোর্ট আমি তো বুঝলাম না, এটা প্রশ্নটা যদি স্পষ্ট থাকে তো আমি কিছু বলতে পারি। তাজপুর পোর্ট হচ্ছে আমরা ওখানে আরএফপি ফ্লোট করেছি, আমি বললাম মোস্ট প্রবাবলি 31 জানুয়ারি ইজ দ্য লাস্ট ডেট। তারপরে আমাদের কাছে যে প্রি বিড মিটিং এ বড় বড় কোম্পানি লোকেরা এসেছে, পরেও দেখা করে গেছে। আমাদের ভারতবর্ষের কোম্পানি, বড় কোম্পানি যারা বিদেশে রয়েছে তারাও যোগাযোগ করেছে। এবার দেখা যাক যখন বিড হবে, বিডের সবকিছু ঠিক হলে আমি তো বলেছি যে আশা করছি যে 3 মাসের মধ্যে আমরা ফাইনাল করতে পারবো। আর যেদিন ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে তার থেকে 3 বছর মধ্যে, 3.5 বছর মধ্যে সবকিছু ঠিক থাকলে বেসিক ফাংশনিং অফ দ্য পোর্ট শুরু হবে। So anything else, you people? Q&A ট্যাবটা খোলো। তো বাদিকে বাদ। আপনাদের কিছু যদি প্রশ্ন থাকে। Yes. Mr. President, can I? Yes. Rajiva sir, good evening, and so very thankful that you've come to the esteemed chamber. Sir. You are Mamta? Yes. Okay, tell me, Mamta. Sir, I was just wondering that in our state, when we go to Hyderabad or we go to Bangalore, etc., we see a lot of these startups being flourishing there. You know, there are these startup clusters and a lot of things are happening in and around these startups. क्या चाहती है आप बंगाल? Sir, Bengal में भी ये startup का culture कैसे हम MCCI से? कल्चर कैसे लाया? हैदराबाद में दुर्गा पूजा का कल्चर है? नहीं सर, मैं इसलिए आपको कंपैरिजन बोली कि कहाँ से लाएंगे हम भाई? गवर्नमेंट का कल्चर क्रिएट करें, गवर्नमेंट ऑर्डर से कल्चर क्रिएट होता है। हम कल ही एक ऑर्डर कर देते हैं बंगाल। सर बताइए ना, आप सर सुझाव दीजिए ना, इसको कैसे हम सुझाव, जिसको स्टार्टअप करना है करे, कोई बाधा सृष्टि होगी, हम लोग हैं समस्या समाधान। सर एक कोई क्लस्टर अपने सोच सकते क्या सर? गवर्नमेंट नहीं होता है, दीज आर ऑल डिफरेंट। स्टार्टअप इज अ वेरी जेनेरिक काइंड ऑफ ए टर्म। जिसको जो करना है, छोटा इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री, स्टार्टअप आए हमारे साथ बात करें, कोई तकलीफ होता नहीं, हमसे बिना बात किए अगर हो जाए इंडस्ट्री तो सबसे अच्छी बात है। इससे वालों क्यों হবে कि हमारे संगे যোগাযোগ না করে इंडस्ट्री করে, दिस इज द साइन ऑफ श्योर सक्सेस। सो आप लोग ये हैदराबाद बेंगलोर से कंपैरिजन छोड़िए, देयर आर गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स अबाउट एवरीथिंग। नहीं सर, मैं उस हिसाब से आपको नहीं बोली, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ। आप कॉन्क्रीट सजेशन दीजिए, आप बोलिए कि आप जो है सवेरे सवेरे विद्यासागर सेतु पर आधे घंटे खड़े रहे, हमारे यहाँ कल्चर डेवलप कर जाएगा, मैं खड़ा रहूंगा। ठीक है सर, उसको बोलिएगा कि ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि कल्चर डेवलप करें। कहाँ से कल्चर डेवलप करेंगे? सर कोई स्कीम गवर्नमेंट का, ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात। we'll take it up, and come to you. Please do that and give your suggestion to the president and the secretariat of MCC and pass on to them. I'm sure they are. Absolutely, thank you sir. কি কৌশিক, তোমার কি প্রশ্ন? হ্যাঁ মিস্টার সিনহা, সেটা হচ্ছে আপনি বললেন তো আপনারা আরএফসি অলরেডি ফ্লোট করেছেন। আরএফসি না আরএফপি? ও আরএফপি, রাইট, রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল। এবং এটা হচ্ছে 31 জানুয়ারির মধ্যে ধরুন যারা এ করবে তাদের ওটা জমা দেওয়ার কথা, তাই তো? আমি একটু ক্লারিফাই করছি আর কি। তারপরে আপনারা সেই দেখে 3 মাসের মধ্যে বিট করতে পারবেন বলে আশা করছেন, এবং তারপরে ফাইনাল করলে 3 থেকে 3.5 বছর ফ্রম দ্য জিরো ডেট পোর্টটা চালু হতে পারে, বেসিক ফাংশনিং। ঠিক বললাম তো? এবারে আপনি আরেকটা জিনিস, যেটা 31 তারিখের মধ্যে টেন্ডার পড়বে, বিড করবে, সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে 2-3 মাস লাগবে। সবকিছু থাকবে, 3 মাসের মধ্যে বিড করবো না, 3 মাসের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার দেবো। ওয়ার্ক অর্ডার, রাইট। আরে মহা মুশকিল
তো কি করে রাইট হলো? একটাই তো রাইট হবে। না না, আমি বলছি আমি তো বুঝতে ভুল করেছিলাম, আমি ওই জন্যই তো ক্লারিফাই করলাম। ঠিক হয়ে গেছে আর তো? একটা, হ্যাঁ এবার বুঝেছি। আর একটা জিনিস এবার আপনাকে বলি, সেটা হচ্ছে আপনাদের যে শিল্প সাথী যেটা বললেন, ধরুন আমি অ্যাপ্লাই করব শিল্প সাথীতে, 3 মাস পরে আপনার বললেন 3 মাস সময় লাগবে, আমি আমার নাম ঠিকানা বাকি কিছু ডিটেলস দেব, তারপর শিল্প সাথী আমাকে বলবে যে তোমার কি কি অ্যাপ্লিকেশন, তোমাকে আরো কি কি পারমিশন লাগবে, কোথায় কোথায় যেতে হবে, সেটা অটোমেটেড ওয়েতে বলবে। কারেক্ট। আমি কি ঠিক বুঝেছি না ভুল বুঝেছি? না না, একদম ঠিক বুঝেছেন। আরে আপনি কোথায় ভুল বুঝলেন? তাহলে আমাকে তো ওইভাবে ক্লিক করতে হবে না, যে আমি ওটা কয়েকটা বেসিক আমাকে দিতে হবে। কমন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। হ্যাঁ একদম তাই। কমন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ধরুন 100 পাতা হবে, আপনার ইন্ডাস্ট্রি সংশ্লিষ্ট যে পারমিশন গুলো আছে হ্যাঁ 25 পাতাতেই হয়ে যাচ্ছে। তো সেই 25 পাতা খুব, ধরুন আপনার ফায়ার লাইসেন্স লাগবে না, হ্যাঁ তো আপনার কম্পিউটারে ফায়ারের পাতাটা খুলবে না। আচ্ছা আপনার ধরুন সুইডের পারমিশন লাগবে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার, তাহলে আপনার কম্পিউটারে সুইডের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা চলে আসবে। বাহ, এবার ওখানেই আমি ফর্মটা ফিল আপ করবো, সিঙ্গেল উইন্ডোর মধ্যে দিয়ে আমার পারমিশন হয়ে যাবে। এটাকে বলে অটো পপুলেশন। অটো পপুলেশন মানে হচ্ছে আপনি যত দপ্তরের যতবার অ্যাপ্লাই করছেন ততবার আপনাকে নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, ঠিকানা সব দিতে হচ্ছে। এখানে ওটা হবে না, অটো পপুলেটেড হবে, একবার দেবেন ও সব জায়গায় ওইটাই পপুলেট করে দেবে। বাহ বাহ, খুব ভালো। এটা 3 মাস মতন লাগবে, মানে বাই 31 মার্চ চালু হবে বলে আশা করছেন? হ্যাঁ কারেক্ট, ইউ আর এক্সপেক্টিং। আমাদের চেষ্টা তো তাই রয়েছে। ঠিক ঠিক ঠিক। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। Mr. President, sir, Mr. President, sir, and Mr. Rajiva, Sinha, can I just place a question? Please introduce yourself. Yeah, I will. My name is Shorajit Mitro. I am on the committee here and am chairing for this year the startup and skill development verticals for Merchant Chamber of Commerce, MCCI. Balo. So, yeah. So, first of all, thank you so much for to be your usual natural self of no nonsense, direct, straight to the point, and meaning business. We highly appreciate that, at least from the point of view of a consultant and the industry. My request to you, sir, is though West Bengal has a number of measures which are already in place for startups, which are not really marked as startups. Even Shilpo Shati is technically a sort of a hand-holding for any startups at any point of time. My point is that if MCCI jointly with the support of the state government and its departments can lay out an acclimatization thing for a rollout specifically for the startup, so that the startup community comes to know of it instead of searching for it all over the place as far as the directives and guidelines are concerned. If that support, knowledge support can be put forward by the government to the MCCI, which we can take it forward. We'll do that. Right, sir. Thank you. Thank you so much. You will have to approach us. We will do that, sir. Otherwise, we'll forget. Yes. Write to me, write to Principal Secretary, MSME, anybody, we'll do that. We will do that, sir. We look forward. Thank you so much for your cooperation. There is some question on Devcha Pachami. Actually, Devcha Pachami is not connected with industry department. So I will not be able to tell you what is the current status. But I am sure that mine design and planning agency would be selected soon, if it has not been selected by the Power Development Corporation, which is developing it. Beyond that, I don't have any information. As I said, it is not looked after by industry department. BGBS 2022 will be held as per schedule. It will be held on 20th, 21st as of now, but there is a huge disruptor in the form of COVID. If everything goes normal during that time, there is no next wave or the current wave subsides much before that. We are very hopeful that it will be held on 20th, 21st of April 2022.
হ্যালো ফাইনাল বিট আমি বলে দিয়েছি, ফাইনাল বিট উদিত মুখার্জি কেন এই প্রশ্ন করছেন আমি জানি না। উদিত ইজ ভেরি ভেরি অ্যাক্টিভ জার্নালিস্ট। 31st January উদিত, I told you I think। হ্যালো 31 জানুয়ারিতে আমি বললাম তো আপনাকে। No, that question was put earlier. আগে লিখেছি, I have got the answers. I know what you are going to ask, so I give the answer ahead of you. গুড আফটারনুন মিস্টার হ্যালো গুড আফটারনুন মিস্টার সিনহা, আমি দেবপ্রিয় বলছি। হ্যালো কে বলছেন? দেবপ্রিয় আনন্দবাজার থেকে। হ্যাঁ, নমস্কার সকলকে, আশা করি সকলেই সুস্থ আছেন। আপনি বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এসিডিসিএল এরিয়া, মানে যেখানে এসিডিসিএল আর ডিভিসি দুজনেই থাকবে সেখানে এসিডিসিএল মানে ম্যাচ করে দেবে। এটা কি ফাইনাল ডিসিশন হয়ে গেছে? মানে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে। ডিসিশন নিয়ে আমি কথা বলি না, আমি ইমপ্লিমেন্ট করি তারপরে অ্যানাউন্স করি। আচ্ছা, এটা কবে হয়ে গেছে, বাট দিস ইজ কনফাইন্ড অনলি টু দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কস অফ WBIDC or WBIDC. It is not to every industry. It is only for the industrial park. ওকে, মানে those were set up by WBIDC or IIDC, মানে যদি SIDC or SIDC গভর্নমেন্ট যেটা আর কি। কিন্তু যদি প্রাইভেট, যারা আপনারা তো 20 একরের নিচে চাইছেন, যদি প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হয় সেখানে হবে না। এটা প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নিয়ে এখনো কোনো আলোচনা হয় নাই। প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক যদি করতে চায় তাহলে দে শুড অ্যাপ্রোচ MSME ডিপার্টমেন্ট। এটা নিয়ে আমরা ভাবছি, MSME ডিপার্টমেন্ট সঙ্গে কথা বলবো। যদি ওই এলাকাতে যেখানে ডিভিসিও আছে, SEDCL আছে, অথবা অন্য কোনো পাওয়ার সাপ্লায়ার আছে, আপনি জানেন যে রেট যেটা আছে, পাওয়ার ট্যারিফ ক্যান অনলি বি নেগোশিয়েটেড or changed when there is more than one service provider. If there is a monopoly like SEDCL has monopoly in majority of the state, then রেটটা ফিক্স করে রেগুলেটর, সেটা SEDCL এর মানে ওখানে ডিসিশন ফাইনাল হয় না। কিন্তু যেখানে মোর দ্যান ওয়ান আছে সেখানে রেগুলেটর এলাউ করে। ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন আছে আমাদের এখানে, আপনারা জানেন, চেয়ারম্যান আছেন সুতীর্থ ভট্টাচার্য। তো ওরা ডিসাইড করে কি আর ঠিক আছে, যে কম রেটে দিচ্ছে সে বেশি রেটওয়ালা যদি ওর পাওয়ার বিক্রি করতে চায় কম রেটে বিক্রি করতে পারে। আর যদি ধরুন আমি একটু ইন্টারাপ্ট করলাম, সরি, সেটা হচ্ছে যদি ধরুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হলো না, কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি ওই রকমই একটা এরিয়াতে সে নিজে আলাদা একটা, ধরুন একটা বিগ ইন্ডাস্ট্রি আর মিডিয়াম, বড় মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি, তারা একটা কোনো সেট আপ করছে, কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট বা মানে ইন্ডাস্ট্রি করছে, সেক্ষেত্রেও কি তাহলে SEDCL এবং ডিভিসি থাকলে সেক্ষেত্রেও কি এই লজিকটা, এই লটা হবে? দিস ইজ as of now এটা available আছে only for the government industrial parks. ওকে, এটা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডাস্ট্রির জন্য নেই। ঠিক আছে, এটা কবে নাগাদ হয়েছে ইমপ্লিমেন্টেড সাহেব? মানে এটা হয়ে গেছে। এটা তো আমার ডান দিকে বসে আছেন, আমি জানি না আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা, শ্রী শ্রী ললিত বেরিওয়াল জি, উনি তো লিখেছিলেন আমাদেরকে, আমরা ওনাকে জানিয়ে দিয়েছি। ভাইরাল ওইসব হচ্ছে কোভিড জন্য ইন রাইটিং আমরা দিয়ে দিচ্ছি। আর MSME ক্ষেত্রে তখন দে শুড অ্যাপ্রোচ ফর দিস প্রাইভেট, মানে দে ক্যান অ্যাপ্রোচ, এবং তারপরে SAIP তে যে প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হচ্ছে, they can approach MSME department. I am sure MSME department is much more faster and aggressive in its approach than many other departments in the government. এটা SAIP কেও এক্সটেন্ড করা যেতে পারে। But that will be on the case to case basis, মানে সেটা নিয়ে কোনো ফর্মাল, that will be on a policy basis. ঠিক আছে, সব SAIP কে পাওয়ার ক্ষেত্রে এন্টায়ার পাওয়ার সাব স্টেশন ফ্রি অফ কস্ট দেওয়া হচ্ছে, 1.5 কিলোমিটার অ্যাক্সেস রোড ফ্রি দেওয়া হচ্ছে। এটাও সাহেব তাহলে কেস টু কেস বেসিসেরও কি ডিসিশনটা হয়েছে? মানে কেস টু কেস বেসিসেও যে দেখা যেতে পারে, whether has it been finalized or not for industrial units, it's only for government industrial parks. ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস আ লট। ঠিক আছে, ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী, আপনার তো অনেক প্রশ্ন আছে। For the blocks of, oh, you are again stuck at Devchapa. I do not know. Mr. Rai Chaudhary, I am very sorry. I do not look after it, so I cannot answer this question. ঠিক আছে, আর কিছু নেই তো? না স্যার, অনেক হলো। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। হয়েছে তো? Yes sir, thank you sir.